fine. So integer, float and number. Good. So these are the three things we have seen. Sorry, string. Thank you. It's a good catch. String. Okay. So in there we have seen what are the data types. Today we'll see some of the loopings, how to loop it. All the basic operations anni kuda ardhamaindi kadandi. What are the basic operations that can be done, like addition, multiplication, modulus, division, and what else we have seen. Have you heard about the float division? Float division, have you heard anything like that? No. Okay, I'll give you. So what is 9 by 2? It's 4.5, correct? So float division in just this is a float division. Okay, this gives you a number 4. It's nothing but int of 9 by. The float division is nothing but int of 9 by 2. Okay, and these both are equal. Yeah. So int అనేది ఏం చేస్తుందండి? What this int will do? Int will convert a number into int, right? Into int type. What is this type, Andy? This type is int, right? Right. Next, what this float will do? Float will convert any number into type of float. Good. Float will convert any type into float. So what this string will convert anything into string. String, there is no kind of number అన్న ఒక కండిషన్ లేదు కదండి. స్ట్రింగ్ అనేది it can be anything, and it can be of any type into string, right? Okay, these are the three things. Yeah, I'm just making this as an and convert. Okay, good. So evenly, these are the three important things. And Python comparison operators ani chusamandi. We see comparison operators. What this will do? This will compare whether it is equal, right? And what happens if it is this? I'm sorry. Not equal. So this not equals to. Okay, and even this is also a not equal to or not equal. Okay, and this is greater than, this is less than, greater than or equal to, less than or equal to. Okay. So ఇక్కడ కూడా అంటే జావాలో స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ కి మనం ఈక్వల్స్ టు అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తాం కదా. ఈక్వల్స్ టు అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ అలాంటివి లేదండి. ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు మెథడ్ లేదు, జస్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఆపరేటర్స్ తో పనిచేస్తుంది. ఇవన్నీ ఈ సేమ్ ఆపరేటర్స్ తో పనిచేస్తాయి. ఓకే, క్లియర్ అండి? ఇది అందరికి అర్థమైందా అండి? దిస్ ఆపరేటర్స్. ఎవరికన్నా ఏదైనా డౌట్ ఉందా అండి ఈ ఆపరేటర్ లో? No, right? Everyone knows about all these operators, right? Okay, fine. So ఇంకోటి ఏంటంటే we have these are nothing but your comparison operators. ఏమంటారండి వీటిని? These are nothing but your comparison operators. Okay, so these are used mainly for comparing, right? So we have one more thing called as assignment operators, right? What is assignment operator? Equals. Assignment operators. ఏవండి? equal to, next plus equals to. Either term use చేస్తారా? plus equals to, you know what is plus equals to? I'll give you one example.
జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి, సో దట్ గెట్స్ రికార్డెడ్ హియర్. C ఈక్వల్స్ టు C ప్లస్ A, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు తో C ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు A, రైట్? దీన్ని I can represent it this way, right? C plus equals to A, correct? అంతేనా అండి? Yeah. So in the same way, what is the minus equals to C equals to C minus A? How can we write this? C minus equals to A. Okay. These are your assignment operators. This I think it's same with all the other languages. Okay. So what is this? C into equals to A. అంటే ఏంటండి, ఏం చేస్తుంది? C equals to C into A. Okay. Next, divided slash equals to, is that right? Slash equals to, ఇలా చేయాలండి. C slash equal to A is nothing but C equals to C divided by A. Right. Okay. Modular division, modular equals to C modular A. C modular equals to A, right? C modular equals to A is nothing but here C equals to C modular A. Modular A, right? Next, power operators. ఎలా వస్తుందండి? C asterisk equals to A. This is nothing but here C equals to C asterisk A, right? అంతేనా అండి? సో సేమ్ థింగ్, ఫ్లోర్ డివిజన్ చేయాలంటే డబుల్ స్లాష్ ఈక్వల్స్ టు, సో C double slash equals to C double slash equals to A. This is nothing but here C equals to C double slash A. So ఇవన్నీ ఇది అందరికి అర్థమైనా అండి? You want me to explain anything? Comparison operators, assignment operators. Okay. So ఇంకొక ఆపరేటర్, what is the next operator అండి? The most when programming operator ఏంటండి? Increment and decrement. Increment and decrement. Increment, decrement. Okay. So other than that, bitwise operators. Sort operators. oh wow, who is that? ఎవరండి మాట్లాడండి bitwise అని? Divya. Good. Bitwise operator. So what are the bitwise operator or bitwise operations? Logical and or. Okay. Then logical and or. Next, ఇంకా అండి. So not operation. Yeah, not operation. That is nothing but your flipping the bits. So next, ఇంకేంటండి? Okay, let me document this. And next, and ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారండి? And is nothing but your ampersand. Okay. Next, or operation. Or operation is nothing but your pipeline symbol. Okay. Next ఏంటండి? ఇంకోటి ఏంటి? Not. XR is there. XR గుర్తుందండి? XR. Yeah. Negation of or. ఏంటండి? Negation of or. Right. XR. సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే దీస్ ఆర్ ద సింబల్స్ అండి. ప్రోగ్రామింగ్ మీకు అందరికి ప్రోగ్రామింగ్ తెలుసు కదండి, రైట్? యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దిస్? ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది కదండి, బిట్వైస్ ఆపరేటర్స్ అన్ని కూడా. ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిక్వైర్డ్? అజిత గారు, దివ్య గారు, రైట్? ఓకే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? బైనరీ వన్స్ కాంప్లిమెంట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ నెగేషన్. ఫ్లిప్పింగ్ అని అనొచ్చు, నెగేషన్ అని అనొచ్చు, నాట్ అని అనొచ్చు, ఎనీథింగ్. ఓకే.
సో దాన్ని ఎలా టిల్ట్ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారండి. వాట్ ఈస్ దట్? టిల్ట్ సింబల్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఎప్పుడైనా విన్నారండి? Yes. Yes. Okay, left shift. This is the left shift. Is that right? Yeah. Right shift. Yeah. So left shift, right shift is the operation, right? You all know, right? That right? Either explain cheyamantaru deenlo edanna. Want me to do a small example and explain it? All right. Any one of this operation. Edana kavala ande meeku? No. Sure. Okay, fine. So these are the sorry. Okay, let me ask you a question. Okay. So okay, what is this? Segment of data. Okay. This is okay, fine. So A is equal to 60 and D. For example, I've taken A is equal to 60. Okay. So what is there in my A? A is 60. If I do A, what is this? Right shift of 2. So what will be there in my A? It will be 30 or 120. 30 or 120? I mean, yeah. It either gets divided or multiplied by 2. What happens here? Right. What is this? Right. What happens exactly with the right shift? Right shift. Okay. First naku binary of A cheppandi. First binary of A cheppandi. How is represented in binary? 6 అంటే 101. 60 కదా. 60. ఓకే. సో ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే లైక్ 6 ని ఇండివిజువల్ కేస్ లా తీసి లైక్ ఆస్కీలో అడుగుతున్నారా లేకపోతే హౌ డస్ ఇట్ లైక్ నార్మల్ బైనరీ ఫార్మాట్ అంటే ఇలా రిప్రజెంట్ అవుతుందండి. yes is that right? సో ఇది ఎలా ఉంటుందండి ఇది? వాట్ ఇస్ దిస్? ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ లాస్ట్ నుంచి వెళ్ళండి. 2 power 0 plus 8421 అంతేనా అండి? ఓకే, 2 power 0 వాట్ ఎవర్, 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power cube, 2 power cube, 2 power 4. 2 power 4 అంటే 16, then 32 అంతేనా అండి? ఓకే, సో 32 plus 16 48 plus 8 plus 4, that is nothing but your 60. Yeah, is that right అండి? అర్థమైందా అండి ఎలా వచ్చిందని? రైట్. ఇప్పుడు దీనికి రైట్ షిఫ్ట్, వాట్ ఇస్ దిస్ రైట్ షిఫ్ట్, రైట్? రైట్ షిఫ్ట్ చేశారంటే ఎలా ఉంటుంది? 2 bits రైట్ షిఫ్ట్ చేయాలండి. అంటే ఓకే 1 1 4 1 ఇది 2, యా 0 0 0 1 2 3 4. ఓకే, అంటే 8421. what will be my value అండి? 15. Let me make this as a comment. Okay, what will be my value? It should be 15. Clear? ఓకే, అర్థమైందా అండి రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్? సో ఇప్పుడు A లో వాల్యూ చూసారంటే it will be 60 only. Here I can't because I'm not storing it back. Okay, I'm just trying to see it. Yes, doubts అండి? సో ఇప్పుడు అంటే మనం A equal to 60 అని చెప్పి ఒక ఇంట్ ని ఇచ్చేసాము. సో వి ఆస్క్డ్ ఇట్ టు డూ రైట్ షిఫ్ట్. అలా కాకుండా A equal to some string ఇచ్చి రైట్ షిఫ్ట్ చేయమంటే how does string work? Yeah, it happens. ASCII value తీసుకుంటుందా? how does it look? Yeah, see, ఇప్పుడు బేసిక్ గా ASCII అంటే ఎందుకు ASCII అండి? సో వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ యూ రిప్రజెంట్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇట్ మైట్ బి, ultimately ఏమవ్వాలండి? ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ASCII. దట్ నంబర్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద బిట్స్, అండ్ దట్ బిట్స్, విత్ దట్ బిట్స్ ఓన్లీ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్, రైట్? ఏదైనా కూడా ఒక ASCII వాల్యూ, ఫ్రమ్ ASCII వాల్యూ టు బిట్స్ టు యువర్ ప్రోగ్రామింగ్, అంతేనా అండి? సో మీరు ఏ చేసినా కూడా ఇలాగే వర్క్ అవుతుందండి.
క్లియర్? నేనేం చేస్తున్నా అంటే స్ట్రింగ్ ని నంబర్ లో కన్వర్ట్ చేసేదాని బదులు I'm taking straight away the number, I'm doing the left shift right shift operations. Usually you never do any left shift and right shift operations with the help of strings currently. Why you will do that? You never perform any left shift and right shift with the strings. You always perform that with numbers, right? అంతేనా అండి? ఓకే ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు నాకు రైట్ షిఫ్ట్ చేయండి. వాట్ విల్ బి మై వాల్యూ? You want me to do 40. that? 8. Oh wow. ఎవరండి? దివ్యానా? గుడ్. సో ఎంత అండి? 1100. సో రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 11 4 1s 4 zeros. So there is nothing but your 16 32 64 128, right? 128 అంతేనా అండి? 128 64 32 60 8 4 2 1. ఓకే. సో మీరు ఎలా కంఫర్టబుల్ అయితే అలా పిలుచుకోండి. 2 power 0 2 power 1 ఎలా పెట్టుకున్నా కూడా ఓకే. ఓకే. సో ఇదైతే అందరికి అర్థమవుతుంది కదండి? కెన్ ఐ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్స్ దిస్? ఓకే ఫైన్. సో ఇలాగే ఎక్సర్ ఆపరేషన్ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అండి. హౌ టు డూ అన్ ఎక్సర్ ఆపరేషన్? So let's take one more value of b. Okay, b and ఒక value తీసుకుందాం. Because to do an XOR you require 2 values. Is that right? 2 values కావాలి కదండి. So let me take b as any value 13. Okay, 13 అని తీసుకున్న తర్వాత let me take a XOR operation. OR operation అందరికి తెలుసు కదండి. R, and I'm not going to test those things. Only the different things I'm going to see. Okay. Good. Negation of A and వస్తే ఏమవుతుందండి? Negation of A వస్తే ఏమవుతుంది? What happens? ఇన్వర్ట్ అవుతుంది. 0s to 1 1 to 0s. Exactly. So దాని తగ్గట్టు వాల్యూ వస్తుంది. You know all this, right? Usually people will get stuck in the left shift and right shift operations and the XOR operation. That's why I'm just concentrating on these 3 things. Okay fine. So a binary XOR operation చేద్దామండి. So how b is represented? 1101. ఒక్క నిమిషం because మీ స్పీడ్ కి నేను అందుకోలేకపోతున్నాను. Come on, tell me. ఎలా అండి? 1101. 1101. Okay, correct. అంతేనా అండి? ఎవ్రీవన్ యాక్సెప్ట్స్ దట్, రైట్? దివ్య గారు, యూ స్పోక్ నౌ, రైట్? యా ఓకే. ఐల్ మెమరైజ్ యువర్ వాయిస్. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఎక్సర్ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఏ ఎక్సర్ ఆఫ్ బి. హౌ ద ఎక్సర్? వాట్ హ్యాపన్స్ విత్ ద ఎక్సర్? ఎక్సర్ ఆఫ్ బి 1 1 0 0 1 1 0 0. చెప్పండి అగైన్ టెల్ మీ. 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0. ఓకే, ఇదేనా అండి? వన్ సెకండ్. 1 or 1 ఆల్రెడీ లెట్స్ డూ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే చెప్పండి. ఓకే, ఏమొస్తుంది చెప్పండి. 1 1 తర్వాత 6 0 all zeros. Okay fine. I mean 6 0. How did you do that? So basic OR operation yeah fine. Okay, this is my A. Okay, and what is my B? My B is this. This is my B. Okay. Now it is very easy for you to do that, right? So ఇప్పుడు చెప్పండి how it happens. 0 0 1 1 next 1. ఎలా చేశారండి? 1 and 1 0 అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు చేసింది ఎలా అని అడుగుతున్నారు.
హౌ డిడ్ యూ డూ అని అంటే బేసిక్ 0011 ఇక్కడ 1 or 1 అది ఆర్ ఆపరేషన్ యాక్చువల్లీ. దాని తర్వాత నెగెట్ చేస్తే దట్స్ యువర్ XOR. You mean this negation of OR? Is that your XOR? I think so. Yeah. Okay. That's not your XOR, Andy. I'll tell you what is the XOR, exactly what the XOR happens. So high, any one bit is high, it becomes high. If any one bit is high, it becomes high. Okay. If two bits are high, it becomes low. Okay, let me write this out. Okay, let me insert a cell here. So XOR ఎలా జరుగుతుందండి? Any bit is high. Any bit is high in sense, okay. One bit should be high. Okay, it should be ante if one bit is high, then it is high. Okay, if two bits are high, it becomes low. Okay, clear andi? If two bits are low, it becomes low. Is that clear andi? Ardhamavutundandi? This is your XOR operation. Okay, so చూద్దాం. We'll see the output. Okay, you'll understand and convert. This is your XOR operation. ఇప్పుడు చెప్పండి 1 1 here ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? Zeros. Yeah, 0 0 1. Okay, is that right? So ఇప్పుడు దీని ప్రకారం నాకు అవుట్పుట్ చెప్పండి. What will be my output? This is nothing but your 32 16 40. What is this? 16 32, right? Yeah. 16 plus 32, that is nothing but 48 plus 1 49. Okay, let's see whether that's output. Clear, Andy? Is everyone with me? Is that right? Yeah. Okay, this is your bitwise operators. నేను NOR ఆపరేషన్ చెప్పినట్టు. Yeah, NOR operation. That's fine. Okay, it happens, and don't worry. Anyhow, we are not. చాలా ఎప్పుడో చదివింది ఇది. Yes, I know. Yeah. సో వాటికి మన ఆపరేటర్స్ లేవా? NOR and డైరెక్ట్ సింబాలిక్. అది XOR is nothing but NOR and అనుకుంటా. NOR plus and. యూజువల్ గా మనము అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతామండి ఎప్పుడు కూడా. సో జస్ట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ మేనర్. ఓకే, so that truth table or you can just think that if two bits are high, definitely it becomes low, except that it is high and low. Okay, so I usually remember like this. Okay, so these are your what is this? These are your logical bitwise operators. Okay, so దీనికి తర్వాత you have the what else you have membership test. Okay, membership test ante entante for example whether it is there or not ilantivi. In for example you have this set or something. Okay, you have some kind of numbers, group of numbers, whether 5 in that group of numbers. Don't think it's a group. Okay, oka number undanukondi, so you use in, it's called membership test. 5 in group or 5 not in group ilaga. Okay, these are your membership operators. Idi your membership operators emantarandi vitni. It's all your membership operators. So what are your membership operators? Just marking down membership operators.
membership operators, those are your in and not in. Okay, రెండు కూడా స్మాల్ లోనే ఉంది. అండ్ బిగ్ కన్వర్ట్. ఓకే, సో వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి వీటిల్లో ఆపరేటర్స్ లో? ఎనీ డౌట్స్? లాస్ట్ దానిలో మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ చెప్పారు కదా, సిమిలర్ టు సెట్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్, అండ్ వేర్ డు వి కంపేర్ ఇన్ లైక్ let's say value. I'll tell you. Yes, I'll tell you. I'll just remember this as a membership operator. మనం next classes లో చూద్దామండి what is that అన్నది. Clear? Okay, fine. So next is going to be your what kind of statements you want to see next. Is that, can we go to if statements? Statements వెళ్దామండి. Can we see if statements? These are, what do you call these statements as? Decision making. Control. Decision making statements. Decision making statements. What are those decision making statements? Those are nothing but your if and if else, all those. Okay, so usual గా if ఎలా రాయాలంటే if. ఓకే, ఇక్కడ చూసారంటే నా స్టేట్మెంట్ లో ఏదైతే కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గ్రీన్ గా మారిపోతూ ఉంటుందండి. see these numbers are like those are the keywords, right? numbers, int, ఇలాంటివన్నీ కూడా. okay, so you see if becomes green, turns out to be green, right? if, for example, if statement రాయాలనుకోండి, for example, let me take a number is equals to 50. okay, if number is 50 అంటే if number equal to ఎలా పెట్టాలండి? equal to fantastic, equal to 50. this is nothing but your which operator అండి ఇది? equal what kind of operator? no, it's not equal operator. yeah, comparison operators, assignment operators పైన comparison operators. you see here is your comparison operator. clear? so if number is equal to 50, so ఇప్పుడు నేను కండిషన్ రాయాలి కదండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కాలన్ ఏమొస్తుందండి? సో ఎవ్రీథింగ్ ఫాలోడ్ బై ఎ కాలన్ అని పెట్టిన తర్వాత if you give an enter, print hi something like this. okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసానంటే మీ ఇక్కడ అందరికి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ చెప్పండి. వాట్ ద లాంగ్వేజ్ యు నో, ఎవ్రీవన్ నోస్? జావాలో ఇది లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెస్ అంటాం కదా, వన్ లైనర్. yes, one liner. yes అండి, అవును. no, we'll go to lambdas are also in python. okay, we'll go there. okay, so what the language you know, like c, is that fine? c or java? జావా తెలుసండి. ఓకే, అందరికండి, మిగతా వాళ్ళకండి వాట్ ద లాంగ్వేజ్? జస్ట్ ఏ కంపారిజన్. ఇప్పుడు నాకు ఇఫ్ కండిషన్ లోపల చాలా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నేను సిలో జావాలో అయితే ఎలా చేస్తారు, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి యూ కీప్ ఆన్ రైటింగ్ ఇట్, రైట్? సో దీని లోపల ఉన్నవన్నీ కూడా ఏమవుతుందండి, ఇఫ్ కండిషన్ లోపల వస్తుంది, అంతేనా అండి? సో దెర్ ఇస్ ఎ స్టార్ట్, దెర్ ఇస్ ఎ స్టాప్. బట్ ఇక్కడ పైథాన్ లో ఇలాంటివి ఉండదండి. పైథాన్ లో ఇట్ విల్ నాట్ బి లైక్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ దట్ గైడింగ్ అంటే, ఇప్పుడు ఇడెంటేషన్ స్పేసెస్ అంటారంటే, ఇడెంటేషన్ అంటే ఏంటండి? స్పేసెస్. సో మీకు ఒక కోడ్ రాసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో కోడ్ రాయమంటారు, ప్రాపర్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వండి, ఇడెంటేషన్స్ ఇవ్వండి అంటూ ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే ఇడెంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కోడ్, అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి అన్నది. సో ఇదంతా కూడా ఇడెంటేషన్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే స్పేస్ కంట్రోల్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎంటర్ ఇవ్వగానే వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, పి ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో ఆ లైన్ లోనే ఉంది కదండి, రైట్? ఇస్ దట్ రైట్? ఇక్కడ చూడండి, పి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎండ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టానంటే అగైన్. సో ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటుందండి, ఈ స్పేస్ లో స్టార్ట్ అయ్యే లైన్స్ అన్ని కూడా ఇఫ్ కండిషన్ లోపల వస్తుందండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలంటే ఐ హావ్ టు గో బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ కాలమ్. ఓకే, ఇక్కడ వెళ్ళి ప్రింట్ I am outside. Okay,
ఇప్పుడు నంబర్లో నేను చూడండి 60 పెడతాను. See, if condition లోపల ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా అండి? నథింగ్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో అవుట్ సైడ్ ఇఫ్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ కీప్స్ number is equal to 50, it gets executed. Is it clear అండి? This is a simple if condition. So if condition basic syntax ఏంటంటే, what is the basic syntax of if అండి? What is the basic syntax here? You understand? So if of column. Yeah, and they convert. Let me make it. If your condition and the colon and whatever you write, it should be. I mean, you can enter ఇచ్చిన వెంటనే. Once you give the colon and enter, colon ఇవ్వకపోతే again space indentation రాదండి. Colon ఇచ్చిన వెంటనే if you give the enter, it's defaultly the cursor goes to the start of if condition. Clear? Start of if condition, and then you can write all your if conditions here, and then finally you can wanna go get out of the if, then you can always go to column 1 to make your statements outside the if. Is it clear andy? If is clear? Okay. Yeah. So what is the next one we have? It's called if else conditions. If else conditions alla pedtamandi, the same thing. So let me copy this. Okay, so let me copy this. Try to paste. Let me paste it here. So if else conditions, if else statements ani kuda ela untundi. You know what is if else, right? There is no need for me to tell you what if else is. So if ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే again I'll go back to the first column and write an else followed by a colon, and then if I give an enter again దీని లోపల again the same rules అండి. ఇక్కడంతా కూడా this all like else statements లో వచ్చే బ్లాక్ అండి, రైట్? స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రాసుకుంటే that becomes your else part. Column 1 కి వెళ్ళిపోతే again it becomes your normal general part of the statement, general part of the program, right? Inside if else. Okay, if I make 60, then I'm inside if else. I'm inside else and pettukono. Okay, I'm inside else, I'm outside. Is that clear andy? Ardhamavutunda andi? Okay, yeah. This is the else, if else. So we have one more statement. What is that? It's called as elif statements antarandi. అంటే if else again if condition ఇలా పెడుతూ ఉంటారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్. ఎస్, ఎలిఫ్ అంటారు ఆ స్టేట్మెంట్స్ ని. ఎల్స్ ఇఫ్ అని రాసుకుంటా వెళ్ళడం. అంటే ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ హియర్. ఇఫ్ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే again I'll check for a condition. దాన్ని ఎలా అంటానంటే elif అంటానండి. What is that? elif again I have to see the number. Elif the number is equals to 40 print h 40. Okay, 40 otherwise. Okay, let me do this. సో ఇప్పుడు నేను ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, లెట్స్ సీ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా అండి? బికాస్ ఇట్స్ 60, రైట్? ఇప్పుడు నేను 40 పెట్టాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఎగ్జిక్యూట్స్ ఇట్స్ 40. ఇది అర్థమైందా అండి? ఎల్ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అర్థమైందా? ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఫెయిల్స్ దెన్ ఇట్ గోస్ టు ఎల్స్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎల్స్ ఇఫ్. సో ఇన్ ద ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అగైన్ ఇట్ చెక్స్ ఫర్ condition 40, again it prints 40, otherwise it prints it's an outside. Okay, ఇది అవసరం లేదండి ఇంకా. You understood the concept, right? I just made the print statement is just to understand where actually you can get out of the if statements and the else statements. Is it clear? These are your elif statements. So ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే you can write else also. Default condition print default. నేను ఇక్కడ num is equal to 60 అని పెడితే ఏమవుతుందండి? What the condition? It will be in default condition. Clear? These are your decision making statements. వీటిని decision making statements అంటారండి. అందరికి అర్థమైందా అండి? if else elif.
ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా అండి? ఓకే, మీరు ఒకవేళ మాట్లాడలేకపోయినా కూడా యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూ కెన్ జస్ట్ put a message here అండి. Okay, don't worry, I'll if you're not able to do that. Okay, fine. So let's get into the other topic. So ఏముందండి next? What is the next important thing in programming? Looping. Excellent. It's loops, right? Loops and okay, loops or looping, whatever it is. So looping లో మీకు తెలిసిన ఒక లూప్స్ చెప్పండి. What are the loops you know? For while, do while. For while and do while state. Do while, yes. For while, do while. So here you have only in Python you have only 3 things. One is for, while, and nested loops. Nested loops is nothing but combination of for and while, or while inside the while, or for inside a for. Okay, so you have only for and while inside here. You have only for and while, and one more part of the thing you can consider, one more part of the looping functionality, you can consider this as a looping, or you may not also. Okay, nested loops, that is nothing but for inside a for, while inside a while, or the same condition, same type. Okay, so let's discuss few things about while. You all know while, right? While ante intentionally while condition, unless or until the condition gets filled, the statement gets executed, right? So ఇప్పుడు నేను while statements, okay, let me take one kind of number is equals to 10. Okay, while ఎలా అండి? While number is equal to 10 is equal to 10. So ఇక్కడ నేను if I put 1 equals to, will that take అండి? No. Good. While number is equal to 10, then what you can do is that you can do something, print something like hi. Okay, hi. సో ఈ లూప్ ని నేను ఎంతవరకు రన్ చేయడం కూడా I can do that అండి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక 10 times రన్ చేయాలంటే how to reconstruct this అండి? నాకు ఈ hi అనే 10 times ప్రింట్ అవ్వాలంటే how to reconstruct this? While number is greater than 0 and number minus. Yeah, you can do that. Number is greater than 0, number minus. That is also good. That is a logic. And even usually we are as Indians, we always tend to this, right? Number ఎలా చేద్దామండి? Number equal to number plus 1 ఇలాంటివి నేను యూజ్ చేయనండి. So tell me how to do this. Number plus equals to, or number plus equals to, or how it is? Number minus. Oh, number 1 పెట్టాను. Okay. Number plus కదా? plus ని ఎలా plus, is that right? సో ఇప్పుడు నాది లూప్ అయిపోయిందా అండి? కెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్? అది ఇన్ఫైనైట్ లూప్ కి వెళ్తుంది. రైట్, అప్పుడు ఎలా కంట్రోల్ చేయాలండి? If number is equals to let's say 10, then I'm going to break this. Okay, this is a break anadi I'm introducing here and okay. Break is a statement which breaks the while loop. That's why I've just took the 1 and I'm doing this. Okay, otherwise I would have done with 10 num minus చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. Okay, ikkada if I execute this, okay, I'm getting the error. Okay, I'll tell you where it is. చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆల్వేస్ క్లాస్ లో నేను ఎక్కువ ఎర్రర్స్ కమిట్ చేస్తూ ఉంటానండి. యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ మీ ద ఎర్రర్స్.
This time I'm correcting it, but every time you have to correct me the errors. Okay, clear? So if number equal to if number equals to 10. Okay, so ఇక్కడ చూడండి num plus plus దగ్గర ఎర్రర్ వచ్చింది. How to correct this? There is no syntax called num plus plus. So ఎలా కరెక్ట్ చేయాలండి? num equals to num plus 1 రాయచ్చా? yes, num equals to num plus 1. ఇంకోటి we have plus seen equal to 1 plus equal 1. Let's see, if you plus equals to 1 plus equals to 1, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, clear andi? Is that clear? This is your while loop. So you got the break. Okay, so in the same way కొన్నిసార్లు పాస్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి. సో పాస్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు? ఓకే, లెట్ ఇట్ పాస్ అన్నట్టు. సో దట్ టైమ్ యూస్ పాస్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ నేను పాస్ చేస్తే ఇన్ఫినిట్ వైల్ లూప్ వెళ్ళిపోతుందండి. క్లియర్ అండి? ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ పాస్, బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ? ఇప్పుడు నాకు ఎందుకండి హై మాత్రమే వచ్చింది, 1 హై? వై? మరి 10 టైమ్స్ రాకుండా ఇప్పుడు ఎందుకండి హాయ్ అని వస్తుంది? ఎనీవన్? బ్రేక్ ఇఫ్ కింద కలలేదా? కాదండి, థింక్ ఎందుకు రావట్లేదు అని. చూస్తున్నారా అండి ఎందుకు ఒక్కసారి వచ్చిందని? ఎలిమెంట్ ట్రైస్ దిస్. దివ్య గారు, అజిత గారు, అది ఇంతకు ముందులానే సేమ్ కదా అది? సేమ్, బట్ ఎందుకు రావట్లేదండి నాకు? ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేయరు? మళ్ళీ రన్ చేస్తాను. ఓకే, స్టిల్ వన్స్. ఓకే, మీరు లాస్ట్ టైం రాసిన కోడ్ చూపిస్తారు ఒకసారి. ఇదే అండి, ఇదే కదా బ్రేక్ అని ఇచ్చాను కదా. num plus equal to 1 సరిగ్గా అవ్వట్లేదు అనుకుంటా. num plus equals to 1 సరిగ్గా అవ్వకపోతే ఇన్ఫినిట్ లూప్ వెళ్ళాలి. ఒక హాయ్ మాత్రం రాకూడదు. ఇస్ దట్ రైట్? యాక్చువల్లీ బ్రేక్ ఇఫ్ లూప్ కిందకి రావట్లేదు అనుకుంటున్నాను. బికాజ్ వెరీ ఫస్ట్ ప్రింట్ అవ్వగానే బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అయితేనే కదండి వైల్ లూప్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. వైల్ లూప్ లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ హై. ఇక్కడ బ్రేక్ అయితే తప్ప బయటకు రాకూడదు కదా. బ్రేక్ అయ్యింది కాబట్టి బయటకు వచ్చింది. బ్రేక్ అయింది కాబట్టి బయటకు వచ్చింది. సో అదే అంటున్నాను, ఇఫ్ కండిషన్ కిందకి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ రాలేదు అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ కండిషన్ కింద బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి. బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటున్నాను. అదే అంటున్నాను, లైక్ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే బ్రేక్ స్టేట్మెంట్, ఐ మీన్ అనేది ఏంటంటే లైన్ నెంబర్ 3 and 4 are not related to each other. Line number 3 and 4, okay, but you got, I mean మీరు కొంచెం క్లోజ్ గా వచ్చారు, బట్ యు గాట్ డైవర్టెడ్. నేను చెప్పిన దాంట్లోనే మీకు ఆన్సర్ ఉందండి. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది కాబట్టి బయటకు వచ్చింది. నెంబర్ 10 అయింది ఎలాగా? లైక్ ఎక్సలెంట్, రైట్. ఎవరండి అది? అజిత. ఓకే. సమ్ వాల్యూ లాస్ట్ టైం. Yes, that's what I was always telling you. num execute అయింది కాబట్టి బ్రేక్ అయిందని అంటున్నాను. సో ఇక్కడ
ఇంక్రిమెంట్ అవ్వలేదు కాబట్టి నమ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, 10 is obviously greater than 0, it's just printing high, and num equals to 10 కాబట్టి it gets break. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. ఒకవేళ కానీ ఇది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినా కూడా మీకు ఇది ఇన్ఫినిట్ వైల్ లూప్ లో వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు? నమ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే 11 అయిపోయింది. 11 is greater than 0, 10 అవ్వదు ఖచ్చితంగా 11. సో ఇది ఏమైపోతుంది, ఇన్ఫినిట్ వైల్ లూప్ లో వెళ్ళిపోయింది. క్లియర్ అండి? నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా అండి? కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉందా? ఎందుకు వైల్ లూప్ ని ఇంత కాంప్లికేట్ చేస్తాం అర్థం కాలేదు. లైక్ ఇప్పుడు నమ్ ని 10 తీసుకుని 0 దగ్గర బ్రేక్ చేయొచ్చు కదా మనం. నేను అది చెప్తున్నా. It's not about like making a good logic. It's all about when I'm trying to explain you about while, and it's kind of whatever the functionalities you can do in the while loop, I'm trying to explain you. It's not like writing the best logic and so that is different case. You're understanding my point? Okay. So ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఉండవా అండి? లైక్ పైథాన్ ఏంటండి అర్థం కాలేదు. కేస్ ఏంటండి అర్థం కాలేదు. వాట్ ఇస్ దట్? కేస్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా జావాలో. లైక్ అంటే కేస్ 1 అయితే 2 అయితే 3 అయితే కేస్ స్టేట్మెంట్స్. యా, ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్. లైక్ కేస్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది పైథాన్ సపోర్ట్ చేయదు. దేర్ ఇస్ నో కేస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ పైథాన్, బట్ we will create a case statement. Okay, because నాకు ఎవరు ఇంతవరకు అడగలేదు కేస్ స్టేట్మెంట్ గురించి. సో యు ఆర్ ద ఫస్ట్ guy to ask the case statement. Definitely we will do the case statements అండి. Clear? We'll implement a case statement. ఎలా చేయాలో చూద్దాం. కేస్ అనేది లేదండి కాకపోతే పైథాన్. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు we have seen. Okay, so next for condition. So let's go to for loop అండి. మీకు ఇది అర్థమైంది కదండి? జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ అండి. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు లాజిక్ ఇవన్నీ కూడా కాకుండా వైల్ అనేది అర్థమైంది కదండి. బ్రేక్, వైల్ బ్రేక్ అనేది అర్థమైంది కదా, రైట్? ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఫర్ కండిషన్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉందా అండి దీంట్లో? వైల్లో ఏమైనా అర్థం కాలేదండి? నాకు ఒక్కటి అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఇన్ ఆఫ్ 30 ఉంది, ఇన్ ఆఫ్ 36 రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మనం ఫస్ట్ ఇన్ ఆఫ్ 30 లో నమ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పి ఇన్ ఆఫ్ 36 లో ఇనిషియల్ గా సేమ్ కోడ్ రాశారు. 10 టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది హాయ్ అని. అండ్ దెన్ యూ చేంజ్ సంథింగ్ లైక్ మీరు 36 బ్లాక్ లో కొంచెం కోడ్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ అదే రాసి మళ్ళీ షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టారు. సో ఇట్ ఈస్ రిమెంబరింగ్ ద నమ్ వాల్యూ యాజ్ 9. ఓకే, సో అంటే మీరు చేంజ్ చేస్తేనే నమ్ వాల్యూ అలా ఉంది. లేకపోతే నేను 36 2 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నమ్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి వెళ్తుందా, లేకపోతే హౌ డస్ ఇట్ వర్క్? నాకు ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా పనిచేస్తే తెలియట్లేదు. ఈ ఇంటర్ప్రిటర్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే అండి, ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ విత్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. ఈ సెల్ కి కనెక్షన్ లేదు ఎక్కడ కూడా. ఇది ఒక కంప్లీట్ గా వేరే, ఇది కంప్లీట్ గా వేరే అన్నట్టు కాకుండా ఈ సెషన్ కంప్లీట్ గా కూడా ఒక ప్రాసెస్ లో రన్ అవుతుంది. సెల్ ప్రాసెస్ లో రన్ అవ్వదు, కంప్లీట్ నేను ఈ సెషన్ మొత్తం కూడా ఒక ప్రాసెస్ లో రన్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రాసెస్ లో రన్ అవుతుందండి. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు నమ్ ఈక్వల్ టు 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కదండి. ఇప్పుడు నమ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంత చేంజ్ చేసి నేను రాసినా కూడా నమ్ వాల్యూ 1, రైట్? ఫస్ట్ టైం. సో ఈ వైల్ లూప్ ఒకసారి రన్ చేశాను అనుకోండి, నా నమ్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది కదా. ఈ వాల్యూ ఒకసారి రన్ చేస్తే నమ్ వాల్యూ 9కి వెళ్ళింది. 10కి వెళ్తుంది కదా. 10కి వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను రన్ చేశానంటే మై నమ్ వాల్యూ బికమ్స్ అగైన్ ఇక్కడ 10 లోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఐఎమ్ జస్ట్ బ్రేకింగ్ ఇట్ హియర్ కాబట్టి 10 లోనే ఉంటుంది అది. ఓకే, లేదు మీకు అర్థం కాలేదు. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, నమ్ వాల్యూ 1 అని ఉంది. సో ఇక్కడ నేను ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా ఆ నంబర్ ఆ వాల్యూ అనేది అలాగే ఉంటుందండి. ఇట్ విల్ నెవర్ గెట్ చేంజ్డ్. నెవర్ గెట్ చేంజ్డ్ అంటే ఆ వాల్యూని అన్లెస్ ఆర్ అంటిల్ ఐ డూ ఎనీ ఆపరేషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేసినా కూడా నమ్ వాల్యూ అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంది కదా, హియర్ వి హావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద ఏ, రైట్? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏ వాల్యూ 60 ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా నేను ఏ వాల్యూ చూడాలనుకుంటే ఇట్ షోస్ మీ 60.
Is that clear? Everything runs as a process. So మీకు ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుందండి, స్టోర్ అయిపోతుంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ స్టోర్డ్. సో మీరు ఎక్కడైనా కూడా ఎప్పుడైనా కూడా యూ కెన్ రిట్రీవ్ ఇట్ బ్యాక్. ఓకే, ఈ నమ్ వాల్యూ 1 అనేది ఒకసారి నేను ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత వెన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ వైల్ లూప్, ఈ నమ్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతా పోయి 10 దగ్గర వెళ్ళి ఆగిపోతుంది. సో నాకు ఈ వైల్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు నా నమ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందండి? ఫస్ట్ టైం రన్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి 10. నమ్ వాల్యూ 1 అని ఇచ్చాను. లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు కోడ్ అనేది మీరు ఒక ఫైల్లో సేవ్ చేశారు. ఆ ఫైల్ ని ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు హై 10 సార్లు ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు సెకండ్ టైం ఫైల్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు హై ఒకసారి ప్రింట్ అవుతుందా? ఈ లాజిక్ ప్రకారం ఒకసారి, దీని ప్రకారం ఒకసారి ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు వాట్ ఏమంటే నా యాక్చువల్ లాజిక్ రాయడం ఏంటంటే నాకు 9 టైమ్స్ కావాలి. అంటే ఆ ఫైల్లో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వేరియబుల్స్ మొత్తం ఎండ్ పాయింట్ లో ఏ వాల్యూ దగ్గర ఉందో డస్ ద రిజిస్టర్ లైక్ స్టిల్ స్టోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్ ఈవెన్ నేను ఆ ఫైల్ ని మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నా కానీ ఆ వాల్యూ ఫైల్ ఒకసారి ఒక ఫైల్ ని ఒకసారి రన్ చేశారంటే ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్. ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సెకండ్ టైం రన్ చేశారంటే మళ్ళీ ప్రాసెస్ మెమరీ బికమ్స్ డిఫరెంట్ కదా, అగైన్ ఇట్ రన్స్ ఫర్ 10 టైమ్స్. ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను, ఒక ప్రాసెస్ లో 2 సార్లు ఇప్పుడు కూడా మీరు వైల్ ని ఒకసారి రన్ చేసినప్పుడు అది 10కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు సెకండ్ టైం షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద లైన్ నెంబర్ 30, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అడిగితే పై నుండి తీసుకొచ్చుకోండి ఏ వాల్యూ ఎంత అనేది. చూడండి, ఈ కంప్లీట్ సెషన్ కూడా, ఈ కంప్లీట్ సెషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ గా రన్ అవుతుందండి. ఒక ప్రాసెస్ గా రన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రాసెస్ కి ఒక మెమరీ ఉంటుంది, అంతేనా? ఒక ప్రాసెస్ కి ఒక మెమరీ ఉంటుంది, రైట్? ఈ ప్రాసెస్ కి ఒక మెమరీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ కిల్ అయ్యేంత వరకు ఆ మెమరీ కిల్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నేను ఓకే ప్రాసెస్ ని కిల్ చేయడం అంటే జస్ట్ షట్టింగ్ డౌన్ దిస్ ఎంటైర్. ఓకే, ఓకే, ఒక్క నిమిషం. సో ఇది ఇంకా రన్నింగ్ లోనే ఉంది, గ్రీన్ కలర్ లో కనబడుతుంది కదా, ఇట్స్ రన్నింగ్. ఓకే, సో ఐ హావ్ టు షట్ డౌన్ దిస్. షట్ డౌన్. ఇప్పుడు తీస్తానండి. మీరు అది మాత్రం షట్ డౌన్ చేస్తే చాలు. సో ఎక్కడ ఉంది అన్టైటిల్? అన్టైటిల్ అదే జస్ట్ నేను ఇప్పుడు అది వెతుకుతానండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ సీ ద ఇన్, ఇట్ బికమ్స్ ఇన్ ఆఫ్ 1 అంటే ఫస్ట్ నేను ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి 10 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేశాను, ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సో ఇన్ ఆఫ్ 1, ఇన్ ఆఫ్ 2 ఇలాగా. ఇప్పుడు నేను ఏ వాల్యూ కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఏ చేశాను అనుకోండి, ఏ అన్డిఫైన్డ్ అని వస్తుంది. ఎందుకంటే ఏ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు నేను, ఇంకా ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఇస్తే ఏ వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. పైనుండి ప్రతి లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ రావాలి. నేను పైనుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకున్నానంటే దెన్ ఇక్కడ పెట్టి ఐ జస్ట్ కెన్ గివ్ సెల్ రన్ సెల్స్ అబోవ్ బిలో ఇలా ఉంది కదండి, రన్ ఆల్ బిలో అని ఇస్తే అన్ని రన్ అవుతుంది. ఇదే క్లియర్? అర్థమవుతుందండి మీకు? కొంచెం ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీకు? ఇప్పుడు చూడండి, నమ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఒకసారి రన్ చేశాను. ఇప్పుడు నమ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందండి? 10. నమ్ వాల్యూ 10 స్టిల్. రన్ చేస్తే హాయ్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. నా ప్రాబ్లం అర్థమైంది. యాక్చువల్లీ పైథాన్ కంప్లీట్ గా జావాతో కంపేర్ చేసుకుంటూ వింటున్నాను. అలా కాదండి, కొంచెం చాలా డిఫరెంట్ అండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఒక డాట్, ఇప్పుడు జావాన్ అంతా కూడా ఒక ఫైల్లో పెట్టి రన్ చేస్తారు, అవునా? స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉండదు. ఐ మీన్ ఫైల్ ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మెయిన్ మెథడ్ నుండి రైట్ అదేంటంటే ఒక ఫైల్ లో మొత్తాన్ని పెట్టి వాల్యూ ని మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసుకుని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవడం. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్క దానిగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని వెళ్తున్నాను.
ఎందుకు పైథాన్ని కూడా ఒక ఫైల్లో పెట్టి రన్ చేయొచ్చండి. జావాలో ఎలా అయితే రన్ చేస్తానో అలా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ మనం జూపిటర్ నోట్బుక్ లో వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫైల్ ని చదివి అనలైజ్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ అనలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఒక కాలంలో ఈ డేట్ ఏంటి, ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ టైప్ లో వెళ్ళేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో అందుకని జూపిటర్ నోట్బుక్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా అండి? బట్ ఈ ఫైల్ ని మనం .py లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని రన్ చేసిన ప్రతిసారి అది కొత్తగా ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది కదా జావా డెక్. మీకు ఎక్కడ జావాలో కూడా అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అన్లెస్ ఆర్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, ద వేరియబుల్ మెమరీ అనేది అలాగే ఉంటుంది కదా, ఇట్ విల్ నెవర్ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్. ఇట్ నెవర్ జస్ట్ డిస్ట్రాయ్. లాస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది. ఓకే, అదే ఉంటుంది. బట్ అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఒక్కసారిగా రన్ చేస్తారు కాబట్టి అది ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయ్యి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. ఒకసారి నేను రన్ చేశానంటే ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయ్యి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఒక ప్రాసెస్ ని రన్ చేసి దాంట్లోనే తిరుగుతున్నాను ప్రతి స్టేట్మెంట్. ప్రాసెస్ లోపల ఇంకా స్టెప్ బై స్టెప్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను. క్లియర్? అర్థమవుతుందండి మీకు? అర్థమైంది. ఓకే, రైట్. అజిత గారు అండ్ దివ్య గారు, ఇస్ దట్ క్లియర్? క్లియర్ ఫర్ మీ. నాకు ఇంకొక డౌట్ ఉంది. లైక్ ఇప్పుడు ఈ నమ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అనేది మనం అక్కడ వైల్ లోపల సేమ్ సెల్ లో పెట్టచ్చా? మనం పెట్టచ్చండి. అప్పుడు పెడితే ఏమవుతుంది? సో లైక్ ఎవ్రీ టైం 10 టైమ్స్ వస్తుంది. ఎవ్రీ టైం ఇట్ రన్స్ 10 టైమ్స్. క్లియర్? గుడ్, రైట్. మళ్ళీ నేను రన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, రైట్. గుడ్ అండి, గుడ్. లాస్ట్ కేస్ అండి, జస్ట్ ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. చెప్పండి. సో ఇప్పుడు మీరు 8 సెల్ ని రన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? హాయ్ ఒకసారి వస్తుంది కదా, నమ్ ఈక్వల్ టు 1 అని స్టోర్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నేను పైన నమ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని దెన్ ఇట్ రన్స్ ఎవ్రీ టైం. అది రాయొద్దు, జస్ట్ నంబర్ 8 సెల్ దగ్గర షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇది ఒకసారి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ సెల్కి వెళ్ళండి, ఇన్ ఆఫ్ 1 ఉంది కదా, అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఇన్ ఆఫ్ 1 ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఓకే, అక్కడ నుండి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇట్స్ టేకింగ్ ఇట్ as 1. ఓకే, అవునండి. ఇది ఏంటంటే ఇది మామూలుగా ఎక్కడైనా కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటుందండి. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని పెట్టి రాసాను అనుకోండి. ఓకే, ఐ కెన్ డూ దిస్. సో ఇక్కడ పెట్టి అగైన్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ దెన్ ఇట్ టేక్స్ 10 టైమ్స్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ప్రతిసారి రాసేదానికన్నా కూడా ఆల్రెడీ ఉన్న దానికి దగ్గర వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే నమ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిపోతుంది కదా. ఇస్ దట్ క్లియర్? అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ దగ్గర నుండి ఆ ముందు ఆ వేరియబుల్స్ ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయో సో అది అలాగే ఉంటాయి. ఆబ్వియస్లీ జావాలో కూడా మీరు ఏం రాస్తారు, ప్రోగ్రామింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తారు కదా. నేను ప్రోగ్రామింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ని పైన ఉన్న వాటిని రీయూజ్ చేసుకుంటాను అంతే, వితౌట్ రైటింగ్ ఇట్. ఓకే, క్లియర్ అందరికి? అజిత గారు, దివ్య గారు, క్లియర్ అండి? ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే, ఫైన్. ఫర్ దానికి వెళ్దామా అండి? కెన్ వి గో ఫర్ ఫైన్. ఫర్ స్టేట్మెంట్స్ చూసారంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ లెట్ మీ రైట్ ద ఫర్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఫర్ అండ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇటరేటర్ వేరియబుల్. వి కాల్ దిస్ as an ఇటరేటర్ వేరియబుల్. అంటే ఇక్కడ మీరు ఏ వేరియబుల్ ని కూడా డిక్లేర్ చేయరు, అంతేనా? ఎక్కడైనా కూడా ఎక్కడైనా డిక్లేర్ చేశారా? ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు కదా. నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టలేదు. ఆన్ ద వే యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇటరేటివ్ వేరియబుల్ కూడా ఆన్ ద వే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఫర్ అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఓకే, ఇన్ ఫర్ అండ్ ద కండిషన్ అండ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తారు అనమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే, దిస్ ఇస్ సింపుల్ ఫర్ లూప్. ఇప్పుడు నేను ఫర్ లూప్ ఎలా రాస్తాను చూడండి. కండిషన్ బట్టి మారిపోతుంటుంది ఫర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ అని ఉందండి. ఈ పైథాన్ లో P సపరేట్ గా, Y సపరేట్ గా, T సపరేట్ గా, H సపరేట్ గా, O సపరేట్ గా, N సపరేటెడ్ గా నాకు ప్రింట్ చేయాలి పైథాన్ లో. క్లియర్? ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తానంటే ఫర్
ఇటరేటర్ వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్ ఏమవుతుందంటే ప్రతిసారి ఇట్ జస్ట్ యూజెస్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ లెటర్ ఇన్ పైథాన్. ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కదండి ఇన్ ఎలా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారండి అని. ఇన్ దిస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, రైట్? గ్రూప్ ఆఫ్ letters, it's a word. So for letter in Python, print letter. సో ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందంటే అండి, పైథాన్ లో ఫర్ లెటర్ ఇన్ పైథాన్ అని చెప్పినప్పుడు ఈ పైథాన్ లో ఒక్కొక్క లెటర్ గా తీసి ఈ లెటర్ లో స్టోర్ అవుతుందండి. ఫార్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ దాకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఈ కంప్లీట్ పైథాన్ ఉన్నంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ లూప్ ఇట్ అవుట్ అండి? 1 2 3 4 5 6 టైమ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, లెటర్ లో ప్రతిసారి ఒక్కొక్క లెటర్ స్టోర్ అవుతూ వస్తుందండి. PYTHON దిస్ ద సింపుల్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ పైథాన్. ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా చేయొచ్చండి. సో ఫర్ లో అండి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నాకు ఫర్ పప్పీ ఇన్ పైథాన్ అని పెట్టండి, లెటర్ తీసేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ పప్పీ ఇన్ పైథాన్ ప్రింట్ పప్పీ. You can do anything. Clear? ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ. క్లియర్? ఎవరికైనా ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందండి? ఏం లేదు, పైథాన్ లో ఒక్కొక్క దానిగా తీసి ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇట్ అండి. ఇన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే లేదు, ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫర్ లూప్ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే ఒక కౌంటర్ లాగా క్రియేట్ చేసి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఈ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో అలాంటి వాటిని పైథాన్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. అది ఎలాగంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఒక 10 టైమ్స్ కావాలనుకోండి, ఐ రిక్వైర్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కౌంటర్. దాన్ని మనం రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తామండి. రేంజ్ ఆఫ్ 1, 10 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, పైథాన్ లో ఎలా వస్తుందంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ దిస్ ద స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్. ఓకే, దిస్ ద స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్, దిస్ ద ఎండ్ ఇండెక్స్. సో 1 2 3 ఇలా వెళ్తూ ఇట్ creates a sequence of numbers. Range అనేది ఏం చేస్తుందండి, it creates a sequence of numbers till 9 దాకా వెళ్తుందండి, 10కి వెళ్ళదు. సో లెస్ దెన్ 10 పైథాన్ లో ఎక్కడ కూడా ఎండ్ ఇండెక్స్ కి ఒక నంబర్ ముందరెళ్ళి ఆగిపోతుందండి. అంటే 10 కన్నా ముందరెళ్ళి ఆగుతుంది. 10 కన్నా ముందర ఏంటని ఉండేది? 9.5 ఉందా? లేదు. సో ఇట్ స్టాప్స్ నియర్ 9. రేంజ్ ఫంక్షన్ క్రియేట్స్ సింపుల్ గా రేంజ్ ఆఫ్ 10 అంటే 0 to 9, 1 to 9, 0 to 10 అంటే 0 to 9. రేంజ్ ఆఫ్ 10 లైక్ 2 అట్రిబ్యూట్స్ కాకుండా 2 అట్రిబ్యూట్ కాకుండా రేంజ్ ఆఫ్ 10 అని ఇచ్చారనుకోండి, 0 to 10. క్లియర్? అంటే 0 to 9 అండి నంబర్స్. ఈ నంబర్స్ అన్ని మీరు చూడాలంటే జస్ట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. ఓకే, లిస్ట్ అన్న దాన్ని వదిలేయండి, జస్ట్ లిస్ట్ అవుట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, 0 to 9. క్లియర్? డోంట్ వరీ అబౌట్ ద లిస్ట్ గురించి మనం నెక్స్ట్ చూడబోతున్నాం అండి. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద రేంజ్ ఫంక్షన్. క్రియేట్. ఇప్పుడు నేను ఒక 10 టైమ్స్ లూప్ రాయాలనుకోండి, ఏం చేస్తాను? ఫర్ నంబర్ ఫర్ టైమ్స్ ఏదైనా మీ ఇష్టం, టైమ్స్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 10, times in range of 10, print and button అనుకోండి, 10 times నాకు లూప్ రన్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్ అండి? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా అండి దీంట్లో రేంజ్ ఫంక్షన్ లో? ఇంక్రిమెంట్ ఆల్వేస్ +1 కాకుండా మనకు నచ్చినట్టు లైక్ +2 or +2 అవ్వాలి అంటే you can do that. I'll tell you how to do that. Range లో 0, this is your start index, this is your end index, and one more thing is there, it's called step index. ఎన్ని టైమ్స్ స్టెప్ అవ్వాలన్నది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా 1 టైమ్ స్టెప్పింగ్ కదండి. సో 1 టైమ్ స్టెప్పింగ్ అంటే 0 1 2 3 4 అలాగా 2 టైమ్ స్టెప్పింగ్ వెళ్తే ఐ గెట్ 2 టైమ్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేను ఎలా ఉండాలండి? 0, అప్పుడు నేను 3 పారామీటర్స్ చెప్పాలి, 0 10 ఇలా పెట్టానంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ లూప్ అండి? 5 times. 0 2 4 6 8 5 times. Right. Clear? Right? Okay. Yeah. Is that clear for you? Everyone? అందరికి అంటే అర్థమైందా? ఎప్పుడు ఈ ఇంక్రిమెంట్ కాకుండా వేరే మనకు కావాల్సిన సమ్ కండిషన్ లైక్ ఇంకేం చేస్తారండి? into 2 multiplied by 2 చేయాలి.
యూ కెన్ డూ దట్ ఇంటూ 2 అంటే ఎలా చేస్తారు అంటే మల్టిప్లైడ్ బై 2 అంటే దీని లోపల ఇంటూ 2 పెడదాం అనుకుంటున్నారా స్టెప్ లో అంటే నాకు ఓన్లీ ఫర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రమే రావాలన్నా కూడా ఇదే కదండి దిస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఈవెన్ నెంబర్స్ రైట్ ఓకే 2 తీసేయండి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 కావాలి నాకు 7 15 ఇలా 100 లోపు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 అంటే లైక్ ఓకే మళ్ళీ స్టెప్ ఇండెక్స్ 7 అనుకుంటా ఉంటాం ఈవెన్ మల్టిప్లికేషన్ ఇస్ యాడింగ్ ఆఫ్ సేమ్ నంబర్ గాట్ ఇట్ అండి బికాస్ అర్థమైంది ఫస్ట్ టైం స్టెప్ ఇండెక్స్ 7 ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక 20 పెడితే 20 కాదు 70 పెడితే మీకు తెలుస్తుంది 7 to 14 21 38 ఎస్ అంటే నా డౌట్ ఎప్పుడు ఈ రేంజ్ అనేది వాళ్ళ కండిషన్ ని మనం ఫర్ లూప్ లోపల రాసుకోవచ్చా లేదా అంటే అర్థం కాలేదండి ఇక్కడ కండిషన్ రాసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారా ఫర్ లూప్ లోపల రాసుకోవచ్చు ఏం కండిషన్ కావాలి మీకు అంటే రేంజ్ లోపలనే ఇంక్రిమెంట్ ని చెప్తున్నాం కదండి అలా కాకుండా ఫర్ లూప్ లోపల ఆ రేంజ్ ఇంక్రిమెంట్ రాయొచ్చా అని ఫర్ లూప్ లోపల రేంజ్ ఇంక్రిమెంట్ యూ కెన్ డూ దట్ నో లేదండి రేంజ్ నుంచి టైమ్స్ కి రేంజ్ ఈ జనరేట్స్ సీక్వెన్స్ ఈ సీక్వెన్స్ నుంచి టైమ్స్ అనేది పిక్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ ఓకే సో ఆ టైమ్స్ ని మనం లూప్ లోపల ఇంక్రిమెంట్ చేసినా వేస్ట్ అవుతుంది అదే చెప్తున్నా ఇంక్రిమెంట్ చేసినా వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇట్ అల్టిమేట్లీ పిక్స్ ఫ్రమ్ ద రేంజ్ సో ఇఫ్ యు మేక్ నాట్ గోయింగ్ ఓకే if I make times is equals to 0 okay according to us it should have an infinite for loop right times 0 చేసుకున్నాను ప్రతిసారి but it picks out from the range నుంచి తీసుకుంటుంది ఓకే ఇది క్లియర్ అండి ఇంకా మీరు ఎక్కడైనా మీరు స్టాప్ చేయాలి అనుకున్నారంటే నాకు 2 times ఎంత ఉన్నా కూడా నాకు 3 times యూజువల్ గా మీరు యూ కంట్రోల్ దిస్ థింగ్ యూజింగ్ యువర్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ అంతే కదా నాకు ఒక 5 times 2 times రన్ అయితే చాలండి అనుకున్నారంటే యూ కెన్ కంట్రోల్ దిస్ యూజింగ్ యువర్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ విల్ సీ హౌ టు డూ దట్ అన్నది సో ఇండెక్స్ అన్నది యాక్సెస్ చేసుకొని యూ కెన్ డూ దట్ అంటే మామూలుగా 5 times అంటే 5 times లూప్ అనుకోండి దట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ 5 times లూపింగ్ కదా ఇండెక్సెస్ అవన్నీ కూడా చూద్దామండి ఎలా చేయాలి అన్నది చూద్దాం ఓకే సో ఫర్ లూప్ బేసిక్ ఫర్ లూప్ అయితే అర్థమైంది కదండి మీకు గాట్ ద బేసిక్ ఫర్ లూప్ ఎస్ కొంచెం ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి ప్లీజ్ ఐ విల్ గో త్రూ ఇట్ డౌట్స్ ఏం లేవు కానీ ద క్రేజియస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఐ హావ్ సీన్ అండి నాకు కొంచెం డైజెస్ట్ అవ్వడం టైం పడుతుంది లేదు యాక్చువల్గా ఇవాళ నేను యూజువల్గా ఐ టెల్ ఓన్లీ వన్ టాపిక్ ఫర్ ఎ క్లాస్ ఫర్ వైల్ లూప్ అనుకోండి ఇనిషియల్ డేస్ లో వైల్ లూప్ మాత్రమే చెప్తాను స్టిల్ ఐ మీన్ ఐ థాట్ మీరంతా ప్రోగ్రామర్స్ కాబట్టి సో ఐ థాట్ లైక్ టేకింగ్ అదే అండి ఇప్పుడు అదే నేను జావాతో కంపేర్ చేసుకుంటే దీనంతా నో మీరు జావాతో డోంట్ కంపేర్ దిస్ విత్ జావాతో కంపేర్ చేసుకోకండి జస్ట్ లర్న్ దిస్ as Python okay you can better compare this with C if you want okay fine so ఈ ఫర్ లూప్ లో ఏమన్నా ఇక్కడ మీకు ఏది కన్ఫ్యూజింగ్ గా అనిపించింది కన్ఫ్యూజింగ్ ఏం లేదు బట్ ద లాజిక్స్ ఆర్ లైక్ ప్రతి ఏంటంటే షాకింగ్ లాజిక్స్ అనిపించాయి అనుకున్నా నాకు చాలా అంటే విత్ ఇన్ 2 lines 1 line లో ఐ కెన్ రైట్ ద కోడ్ అండి స్పెషాలిటీ ఆఫ్ పైథాన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ మై అపాయింట్ సమ్ పీపుల్ బట్ ఇది బద్దకస్త లాంగ్వేజ్ లా నాకు అనిపించింది ఓకే గుడ్ సో ఎలా ఉంటుందంటే అండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ టైమ్ ఇన్ రైటింగ్ ద లాజిక్స్ I can always spend time on programming. I can always spend time on making some creative logics అంటే ఒక ఫైల్ ని తీసుకోవడం దాన్ని చేయడం అలాగా ఓకే ఫైన్ సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫర్ లూప్ ఓకే ఫర్ కండిషన్ ఇలా ఫర్ కండిషన్స్ అని కూడా ఇలా రాస్తారండి అండ్
Okay, so we have some for loop ni మధ్యలో బ్రేక్ చేయడం గురించి చెప్తాను. Yeah, I'll tell you when it కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత చెప్తానండి how to break it అని. Okay, so these are your conditional logics అండి. conditional logics, looping ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఉంటుందండి. Okay, so next ఈ క్లాస్ లో next class లో we'll see how to can we write some small program and exit. Can we write a small program? Yeah. Or, you want me to stop here? మీ ఇష్టం, మీ టాస్క్ ఇస్తానంటే ఇవ్వండి. విల్ ట్రై యాడింగ్ లాజిక్స్ టు యూ అండ్ మీరు రాయించుకోండి. యా షూర్. ఓకే వి హావ్ టైం. సో మీరు ఒక ఫిబొనాచి రాద్దామండి. ఫిబొనాచి ఇస్ అ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ యు వాంట్ మీ టు రైట్ సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. నాకైతే మీరు ఏ టాస్క్ ఉన్నారు, బట్ బేసిక్గా నాకు ఫిబొనాచి సిరీస్ ఏంటో కూడా మర్చిపోయాను కంప్లీట్ గా. మరి నాకు ఒక సిరీస్ చెప్పేసి తర్వాత addition of the first two numbers, right? Like the addition of the before two numbers. Correct. Yes, right. So Fibonacci ఒకసారి రాసి చూద్దామండి. Can we write some Fibonacci series? Can we try something with Fibonacci? Okay, so how the ఎలా ఉంటుందండి Fibonacci అసలు? ఫస్ట్ let me 0 1 0 1 1 2 0 3 1 1. First, these are the two basic building blocks and these two are the basic building blocks. 0 plus 1 1 1 plus 1 2 1 plus 2 ఇలా వెళ్తుంది. 5 sorry 5 8 13 21 ఇలా వెళ్తుంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు యాక్చువల్లీ ఇది సింపుల్ గా అంటే p ఈక్వల్ టు చెప్పండి. 0 ప్రింట్ అవ్వరు కదా. నేను చెప్పిన లాజిక్ 0 ప్రింట్ అవుతుంది కానీ 1 దగ్గర ప్రింట్ అవుతుంది. పర్లేదు చెప్పండి. ఐ వాస్ లైక్ సేయింగ్ పర్లేదు చెప్పండి. c ఈక్వల్ టు c ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 1 అని డిఫైన్ చేసుకుని 1 minute and then ఒకసారి c ఈక్వల్ టు 1 ఈక్వల్స్ టు 1. yeah then next line c ఈక్వల్ టు b equals to b కాదు p. what is this p? c మళ్ళీ c నే అంటున్నాను నేను. c equals to okay c plus equal to c. sorry, c plus equals to c. okay, print c. ప్రతి స్టెప్ లో ప్రింట్ c. ఇది ఈ c plus equal to c ని ఇన్ఫినిట్ లూప్ పెట్టొచ్చు కదా, లైక్ ఫర్ లో ఎనీ నెంబర్. ఫిబొనాచి ఎంత కావాలంటే ఫిబొనాచి ఇప్పుడు మనకి ఒక 10 నెంబర్స్ కావాలనుకోండి. ఓకే, ఫర్ 10 రేంజ్ ఎలా రాస్తాము? ఫర్ నంబర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఓకే. సో ఇది కూడా లోపల ఇన్సైడ్ ఫర్ లూపే కదండి. ఓకే, 1 plus 1 2 వచ్చింది. ఓకే, 2 plus 2 4. okay, it's not taking okay now. Yeah, like a equals to 0, b equals to 1. Like first two numbers standard. A equal to 0, b equal to 1. Yeah, and then c equals to a plus b. okay, is c equals to a plus b ఇక్కడ పెట్టమంటారా? Yeah, in the for loop. c equal to a plus b. And then we like swap. స్వాప్ ఎక్కడ స్వాప్ చేయమంటారు? ముందు చేయమంటారా తర్వాత చేయమంటారా? ఫర్ లూప్ లోనే b ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ పైన లైక్ కింద. యా, b ఈక్వల్స్ టు no, actually a equals to b and b equals to c. yeah right, okay. And also print probably a and b కూడా ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి లైక్ ఫర్ లూప్ ముందులైనా ప్రింట్ చేయొచ్చు.
Yeah, I can do that. Right? Yeah. Like this. Satisfied only. Yeah. Is that done, Subhasi? Yeah. You have done this. I'm really very happy. Good. So, ఇంకేమైనా ఒక లాజిక్ చేద్దామండి పైథాన్లో. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి. ఒక 2-3 ప్రోగ్రామ్ కానీ మీరు చేయడం స్టార్ట్ చేశారంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. సో వేరే ఏదైనా లాజిక్ చెప్పండి. ఓకే, సింపుల్ గా ఒక ఈవెన్ నంబర్స్ ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దామా అండి? ఫర్ నంబర్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 0. పెట్టాను. Let me for first 10 numbers. Are your even numbers? Yeah. Is it easy? So odd numbers కావాలంటే 2 + 1 = 3. odd numbers. But 1 పెట్టానంటే it gives me this. 1 odd number. ఇక్కడ 1 2n + 1 3. ఇక్కడ 2. Right? Is that easy? Yes. Okay. So ఓకే, ఇదే మీరు వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అయితే ఈ పాటికి అసలు ఒక 3 to 4 లైన్స్ కోడ్ రాసుంటారు. ఓకే, ఫైన్. సో ఇంకేమన్నా లాజిక్ ఏమైనా గుర్తొస్తుందండి ఫైనల్ గా ఒకటి చేసి టేక్ బ్రేక్? మీరు చెప్పండి, ఏం చేద్దాము? వేరే ఏదైనా సిరీస్ తీసుకుందాం సార్. ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే 2n కదా జనరల్ ఫార్మ్. సిరీస్ లో ఎంత టర్మ్ డిఫైన్ చేసుకుంటే ఆడ్ నెంబర్ అంటే 2n + 1. నేను ఇంకేదో 2n² + 1 ని నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. 2n² + 1 ఈ సిరీస్ మీరు జనరేట్ చేయాలి అంటే n = 0 దగ్గర నుంచి, రైట్? n = whatever starts from 0. నేను ఇక్కడ that in form of Python అండి. ఓకే, సో మీ వీడియో చూసినప్పుడంతా it will help you. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు నేను ఈ సిరీస్ జనరేట్ చేయాలి, అంతేనా అండి? మీరు చెప్పండి నాతో పాటు. చేయండి ఫర్ నంబర్ ఇన్ ఇనిషియల్ నంబర్ 0 కాబట్టి 0 to 10. ఓకే, 10 వద్దు, 100 చేద్దాం. 50 అట్లీస్ట్, బికాస్ ఇట్స్ n² వెళ్ళిపోతుంది. యా షూర్ 50. ప్రింట్ into number power of 2 + 1. Is that right? +1. So దీనికి again we'll put some brackets here in order to differentiate this. ఒక్క నిమిషం అండి. ఈ కేసులో ఐ గాట్ ఇట్. ఈ కేసులో మీరు 0, 1, 2, 3 తీసుకొచ్చి n ప్లస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐ నీడెడ్. లైక్ నాకేంటంటే ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్ అంటే 2n + 1. సో 1 to 10 మధ్యలో 1, 3, 5, 7 వరకే వచ్చింది. సో నాకు 1 to 50 మధ్యలో 2n² + 1 అంటే లెట్స్ నేను n1 పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఈ రేంజ్ లో యు రిక్వైర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఆ రేంజ్ లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ సాటిస్ఫై అయ్యే వాల్యూ రావాలి. ఐ మీన్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇనిషియల్ నంబర్ 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 2n² + 1 ఎంత 3 కదా. నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చి 2 × 2² ఇట్స్ 4 2 8 + 1 9 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 × 3² 9 2 18 + 1 19 వస్తుంది. సో అలాగా అలా 50 లోపు నేను చెప్పిన నంబర్ వరకు రావాలి అంతే. సో అదే వచ్చింది. బట్ మీకు 50 లోపే రావాలి. మీరేంటంటే 50 నుండి 51 నుండి అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి ఎలా చేయాలో. ఫర్ లూప్ లోపల ఇఫ్ కండిషన్ అంతే. That's it.
ఫర్ లూప్ లో ఒక ఇఫ్ కండిషన్. దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే I'll store this in some variable. Tell one variable name. We make this as number. My number అనండి సార్. My number. ఒక నిమిషం అండి. I don't know why it is not getting printed. ఒక నిమిషం. ఓకే చెప్పండి. My number. My num is equals to O into then it is not required. Okay. Into number whole square. Okay, I can make this into number whole into number whole square. Okay. చెప్పండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఐ హావ్ టు డు? ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఇది కోడ్ ఎఫెక్టివ్ కోడ్ అవ్వదు కదా, ఇట్ స్టిల్ రన్స్ ఫర్ 50 టైమ్స్. మీరు ప్రింట్ చేయడం మాత్రం అదే ఇట్ విల్ నాట్ రన్ కదండి. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డు దట్. ఇఫ్ మై నమ్ ఓకే ఎల్స్ పెట్టేసి బ్రేక్ కొడతారా? బ్రేక్ కొడతారు అంతే కదా. లేకపోతే ఇఫ్ మై నంబర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 50 break it. Yeah, you can just always you can always print the print statement above this. Yeah, fine. Mine. Okay, yeah. And number this one way of doing the logic. Okay. Can we have an undefined range? అంటే నేను range స్పెసిఫై చేయను. ఏంటండి undefined range అంటే? అక్కడ range 0 to 50 ఇచ్చే I don't want to specify any range అన్నమాట. Okay. No. అట్లా ఇవ్వచ్చా? అంటే లైక్ నార్మల్ C లో for loop C లో జనరల్లీ for loop లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చేస్తాం కదా undefined అయితే. No, I don't think so. Okay, అంటే తను చెప్పిన దానిలో కూడా లాజిక్ like at least let's say we never know what happens inside, right? Inside 50 value ఉంటుందని ఎవరు తెలుస్తుంది? We don't know, like we are getting from like దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ నుండి వస్తున్నాం పెద్ద ప్రోగ్రామ్ నుండి. లోపల ఈ ఫిగర్ బ్రేక్ కొట్టాలన్న విషయం మనకు తెలియదు. ఇఫ్ అది ఒకసారి 50 అవుతుంది, ఒకసారి 60 అవుతుంది, ఒకసారి 70 అవుతుంది, we never know it. So but ఒకవేళ it's greater than 50 at the term, whatever it printed over there, right? Some 3-digit or 4-digit number. అక్కడ బ్రేక్ కొట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తే రేంజ్ మనం మాటిమాటికెళ్ళి we don't change it, right? We don't go to the particular line. నాకు అర్థం కావట్లేదండి. అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు మీరు రేంజ్ ఆఫ్ 0 to 50 అంటే ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఏదో వచ్చింది కదండి, లెట్స్ సే 1000 అనుకుందాం. అంటే ఈ బ్రేక్ ఇదే కండిషన్ లేదు, సింపుల్ గా మీరు ఇందాక ప్రింట్ చేశారు కదా 0 to 50 రేంజ్ తీసుకుని మొత్తం 50 టైమ్స్ ప్రింట్ చేశారు. సో ఆ 50 టైమ్స్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ద హైయెస్ట్ నెంబర్ 1000 అనుకుందాం. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్. సో 1000 అనుకుందాం. సో ఆ 1000 అక్కడ మనం లిమిట్ చేసేస్తున్నాం కదండి ఈ ఫర్ లూప్ ని. అండ్ లెట్స్ సే నా ఈ థ్రెషోల్డ్ అంటే ఇప్పుడు అలాంటి ఇప్పుడు సపోజ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ మీ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ లూప్ లో ఒక కండిషన్ ఫర్ లూప్ లోపల దర్ ఇస్ నో లైక్ లిమిటెడ్ ఫర్ లూప్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుందో కండిషన్ ఇవ్వకుండా చేయాలని అంటున్నారా? యూఆర్ సేయింగ్ ఇన్ దట్ వే? కాదు లేదు సారీ, ఇట్స్ మై బ్యాడ్. నేను యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ బీటింగ్ అరౌండ్. సో ఏంటంటే ఇక్కడ మై నంబర్ అనేది ఉంది కదండి, మై నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 50 అని 15 లోపల డిఫైన్ చేశాం కదా, దాన్ని థ్రెషోల్డ్ అనుకుందాం, థ్రెషోల్డ్ నంబర్ అనుకుందాం. ఆ థ్రెషోల్డ్ నంబర్ అనేది ఎంత వస్తుందో మనకు తెలియదు. లెట్స్ సే ఇట్స్ ఎ లాంగ్ కోడ్ రన్నింగ్, ఓకే, ఒక 10,000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనుకోండి. అందులో ఆ థ్రెషోల్డ్ నంబర్ అనేది ఏదో డిఫైన్ అవుతుంది. లైక్ ఒక్కొక్క కేసులో లేదా ఒక్కొక్క సెషన్ లో ఒక్కొక్క నెంబర్ డిఫైన్ అవుతుంది. దెన్ థ్రెషోల్డ్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఇస్ థ్రెషోల్డ్? we never know, it comes from other part of the code. Ade antunanu hard coded value. Then it is not called as a threshold. Threshold ante threshold means if it goes above this level then we have to do something. That's a triggering. అంటే తననేది ఏంటంటే ఒక్కొక్క కేసులో ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది అంటున్నాను నేను. లెట్స్ సే నేను ఒక సెషన్ క్రియేట్ చేశాను, ఈ సెషన్ లో నాకు థ్రెషోల్డ్ 50, ఇంకో సెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ సెషన్ లో లెట్స్ సే మీరు అన్నట్టే డేటాను కలెక్ట్ చేస్తున్నామండి, ఓకే. లెట్స్ సే ఫస్ట్ టైం డేటాను కలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు 100 ఐటమ్స్ వచ్చాయి, సో నా థ్రెషోల్డ్ 100 అవుతుంది.
కానీ సెకండ్ టైం డేటాను కలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు 10,000 ఐటమ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు నా థ్రెషోల్డ్ 10,000 అవుతుంది. కానీ ఫర్ లూప్ రేంజ్ అనేది పైన మనం హార్డ్ కోడ్ చేసినప్పుడు 10,000 రేంజ్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి లోపలికి. సో హార్డ్ కోడ్ చేయండి. I'll tell you what we will do. Here we'll give some variable. So for example, here we can give some variable like I. Okay? And then మీరు చెప్తున్నారు కదా ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుందని, ఆ వాల్యూ ఇక్కడ we will give it. ఓకే ఓకే. సో ఇలాంటి కేసులు జరుగుతాయండి. బట్ ఎక్కడ కండిషన్ ఆపాలి అన్నది ఫర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైనా కూడా ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా కూడా ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడ ఆపాలి అన్నది తెలుసుకోవాలి. అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎట్లా స్టాప్ అవ్వాలి అన్నది తెలుసుకోవాలి. ఇన్ఫినిట్ ఫర్ లూప్ ఎక్కడైనా విన్నారా మీరు? ఇన్ఫినిట్ ఫర్ లూప్ అంటే ఫర్ లూప్ ని ఎప్పుడు రేంజ్ బట్టే ఆపాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఇప్పుడు మనం మై నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 50 దగ్గర ఆపేస్తున్నాం. నో నేను దాని గురించి చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ ద బ్రేకింగ్ ద ఫర్ లూప్. దేర్ షుడ్ బి సమ్ కండిషన్ టు బ్రేక్ ద ఫర్ లూప్ అనేది నేను చెప్తున్నాను. See here I have two breaking conditions. One is my number and the other condition is that it has to loop it only for 5 times. Yeah. I am saying there should be at least one breaking condition antunnanu. Okay, and that breaking condition explicitly you have to supply it here. Manam C lo kuda ela rastamandi, for int I equal to 0 or something we write here int I equal to 0, I is less than 50 or something, breaking condition I plus plus. ఎప్పుడైనా మీరు ఇది లేకుండా చేశారా? యా, అది లేకుండా నార్మల్ అసలు ఏం ఎంటర్ చేయకుండా స్పేస్ పెట్టి చేశాను నేను. ఇంక్రిమెంట్ ఇలా చేశారా C లో? యా, ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫర్ లూప్ లోపల కామా 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 పెట్టి కూడా చేసాము. లైక్ అది ఎక్కడో లోపల బ్రేక్ అయిద్దని తెలిసినప్పుడు కామా కామా పెట్టి చేసేవాళ్ళం. yes it is there. సో మీరు ఇక్కడ ఫర్ లూప్ లో ఈవెన్ యూ కెన్ పుట్ లైక్ దిస్ అండ్ ఈవెన్ ఇలా కూడా ఇదే కండిషన్ ఇక్కడ మనం I less than 50 ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కదా, సేమ్ అట్లానే ఇక్కడ ఎట్లా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే కౌంటర్ ని I equal to 0 దగ్గర స్టార్ట్ చేసి, బట్ యూ గివ్ ఇన్సైడ్ ఇక్కడ ఫర్ కండిషన్ అండి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కౌంటర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది I equal to 0 దగ్గర నుంచి I plus plus అవుతుంది. లోపల ఒక బ్రేకింగ్ కండిషన్ అయినా ఇస్తారు. లోపల బ్రేకింగ్ కండిషన్ అనేది ఇస్తారు. రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆల్సో టెల్లింగ్. దేర్ షుడ్ బి వన్ బ్రేకింగ్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్ లో కౌంటర్ అనేది డిఫాల్ట్ గా సీక్వెన్స్ అనేది యు ఆర్ జనరేటింగ్ విత్ I plus plus, రైట్, ఇలా జనరేట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సీక్వెన్స్ అనేది ఐఎమ్ జనరేటింగ్ యూజింగ్ ద రేంజ్ అంటున్నాను. ఓకే, అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది. ఇక్కడ మీరు ఫర్ అనేది I plus plus అని చేస్తారు. ఇక్కడ నేను ఇదే కండిషన్ ని ఐఎమ్ యూజింగ్ విత్ రేంజ్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఐ కెన్ ఆల్వేస్ కంట్రోల్ దట్ ఇన్సైడ్ రేంజ్ లో ఎలా ఉండాలన్నది కూడా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, ఇంకొక డౌట్ అండి. జావాలో ట్రూ ఫాల్స్ డైరెక్ట్ డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ కూడా డైరెక్ట్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. యూ హావ్ ట్రూ అంటే ట్రూ, ఇట్స్ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్. ఓకే, ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్. ఓకే, సో అంటే వైల్ లూప్, ఇన్ఫినిట్ వైల్ లూప్ ని వైల్ ఆఫ్ ట్రూ అని రాసుకోవచ్చు కదా. వైల్ ఆఫ్ ట్రూ అని రాసుకోవచ్చు. వైల్ ఆఫ్ ట్రూ, yes, you can do that. Okay, so while of 1 and while of high అంటే always it is infinite కదండి. while of 1 I don't know. while of 1 if you do like this, while of 1 అని ఇచ్చారంటే then it goes in the infinite for loop or something. Okay, I don't want to do that here. I have infinite వెళ్ళిందంటే again I have to stop kill all the process. Okay, is it clear అండి? అర్థమైందా? yeah, okay, fine అండి. So we'll meet on Monday అండి. again we'll meet on Monday. నాకు కొంచెం వర్క్ ఉందండి నెక్స్ట్ 2 days కి. okay, so Friday, so tomorrow I'm not taking the class, so we'll meet back on Monday. is that clear అండి? US timings ప్రకారం చెప్తున్నానండి. okay, Monday we'll meet back. and మీకు స్టార్టింగ్ చెప్పాను కదండి తేజ గారు, you remember that, right? కొంచెం వర్క్ ఉందండి ఈసారి. వీకెండ్ వర్క్ ఉంది, నార్మల్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ వీక్ ఐ హావ్ సమ్ వర్క్. రేపటి నుంచి కొంచెం వర్క్ హెవీగా ఉంటుందండి. విల్ మీట్ బ్యాక్ ఆన్ మండే. ఈ రోజు మీరు
దిస్ వీక్ మీ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ప్రైమ్ అండ్ నాన్ ప్రైమ్స్. ప్రైమ్స్ అండ్ నాన్ ప్రైమ్స్ ఓకే బిలో 50 లోపల ఉన్న ప్రైమ్స్ అండ్ నాన్ ప్రైమ్స్ తీయాలండి. ప్రైమ్ కండిషన్ ఎలా రాస్తారంటే, నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ ద నార్మల్ లాజిక్స్ యు రైట్. 50 లోపల ఉన్న ప్రైమ్ కండిషన్ నార్మల్ లాజిక్ లో ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు రైట్. ఓకే, అంటే ప్రైమ్ అంటే ఇట్ డివైడ్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇలాంటివి కాదండి. ఐ వాంట్ యూ టు రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ ఫస్ట్ నాన్ ప్రైమ్స్ బిలో 50. Okay, and then you have to check whether the number is in non-primes. If that is in non-primes, if that is not in non-primes, then it is a prime. Is that right? నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుందా? Number is not in non-prime, then it's prime. యూజువల్ గా మనం ఎలా చేస్తామంటే ప్రైమ్ నంబర్ ని జనరేట్ చేస్తాం. I don't want you to generate a prime number. Instead, I want you to generate a non-prime. By that, you check whether the number is in non-prime. Then you do. If that is not in non-prime, then it is a prime. So you do that kind of operation. Okay. Clear only? Is it clear? Understand? Yeah. So yeah. Oh, sorry. Okay. To do this, okay, you have to store all the numbers in one kind of idandi, that is called list. Okay, list. Array laga list అని ఉంటుందండి. So you create a list with square brackets. Okay, square brackets ఇలా create చేసుకోవచ్చండి. This one kind of creation of list, or even you can create this one is equals to using this function. ఓకే, సో ఇలానా క్రియేట్ చేసి అలానా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి. దిస్ ఇస్ యువర్ అరేస్. ఓకే, లిస్ట్ 1 లో చూడండి, ఇఫ్ ఐ కెన్ స్టోర్ లిస్ట్ 1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4 5 ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ద డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ పైథాన్. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ లిస్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 6 7 8 యాడ్ చేయాలనుకోండి, హౌ డు ఐ డు దట్? అంటే సైజ్ ని హార్డ్ కోడెడ్ ఉంటుంది. ఓకే, మీ అసైన్మెంట్ కోసం ఇప్పుడు చెప్తానండి. ఓకే, విల్ టాక్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ది లిస్ట్. ఓకే, నేను యాడ్ చేసుకోవాలంటే లిస్ట్ 1 డాట్ అపెండ్. ఓకే, సో లిస్ట్ 1, ఇఫ్ యు సీ ద లిస్ట్ 1 విల్ గెట్ 1 2 3 4 5 6. క్లియర్? అందరికి అర్థమైందా అండి? యా, మీరు ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు, ఇఫ్ యూ ఫీల్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, విల్ డిస్కస్ దిస్ ఆన్ మండే. లిస్ట్ గురించి మాట్లాడుకొని విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే. అండ్ విల్ ఆల్సో మేక్ వన్ కేస్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ పైథాన్. కేస్ స్టేట్మెంట్, విల్ డూ ఏ కేస్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ పైథాన్ అండి. విల్ క్రియేట్ వన్ కేస్ స్టేట్మెంట్. హౌ టు డూ దట్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అండి? కేస్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా విల్ క్రియేట్ ఆన్ అవర్ ఓన్. ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే, ఫైన్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, బాయ్ అండి. టేక్ కేర్. సో ఐల్ అప్లోడ్ ద వీడియో అండి. ఐల్ అప్లోడ్ దిస్. యా, షూర్ అండి. యా, థ్యాంక్స్.